Alejandro Vargas observó la ciudad desde la ventana de su oficina en el piso 45. Los edificios brillaban bajo el sol de la tarde, y el tráfico parecía una corriente interminable de luces y movimiento. Para muchos, él era el ejemplo perfecto del éxito. Había construido un imperio empresarial desde cero, aparecía en revistas financieras y poseía más dinero del que podría gastar en varias vidas. Sin embargo, cada noche regresaba una mansión silenciosa donde ningún lujo lograba llenar el vacío que lavaba en el corazón. 10 años antes, había perdido a su hija Sofía en un accidente que cambió su vida para siempre. Ella tenía apenas 6 años. Desde entonces, Alejandro había dejado de sonreír de verdad. Conservaba cada fotografía, cada dibujo infantil y cada recuerdo de la pequeña. Entre todos esos objetos, había uno especialmente importante, un collar de plata con forma de mariposa que Sofía lavaba casi todos los días. Después del accidente, el collar desapareció y nunca fue encontrado. Aquella tarde, Alejandro salió de una reunión importante y subió a su automóvil. Mientras el vehículo avanzaba lentamente entre el tráfico del centro, él revisaba documentos en su tableta. De pronto, algo llamó su atención al mirar por la ventana. Un niño de unos 10 años caminaba entre los autos vendiendo pañuelos de papel. Lavaba ropa gastada y zapatillas viejas. Sin embargo, no fue eso lo que hizo que Alejandro se quedara inmóvil. Colgando del cuello del niño estaba el collar de mariposa. Alejandro sintió que el corazón le daba un vuelco. Se acercó al cristal para observar mejor. No podía equivocarse. La pequeña marca en una de las alas seguía allí, exactamente donde Sofía la había dejado después de una queda años atrás. Sin pensarlo 2 veces abrió la puerta del automóvil y salió. Señor Alejandro, gritó su conductor. Pero él ya caminaba hacia el niño. Cuando llegó frente a él, el pequeño retrocedió nervioso. Tranquilo, dijo Alejandro, no quiero hacerte daño. El niño sujetó el collar con fuerza. ¿Qué quiere? Necesito saber dónde conseguiste ese collar. Es mío. ¿Quién te lo dio? Mi mamá. Alejandro intentó mantener la calma. Tu mamá te contó de dónde lo sacó. El niño negó con la cabeza. No, solo me dijo que era especial. Alejandro observó el rostro del pequeño. Había sinceridad en sus ojos. ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo, ¿puedo hablar con tu madre? El niño dudó unos segundos. Está enferma, por favor. Es muy importante. Mateo estudió el rostro del hombre y finalmente asintió. Seguime. Caminaron por calles estrechas y deterioradas hasta llegar a un viejo edificio abandonado donde varias familias vivían en habitaciones improvisadas. El lugar estaba lejos del mundo de Alejandro. Mateo abrió una puerta oxidada y entró. Dentro había una cama sencilla, una pequeña mesa y una cocina improvisada. Una mujer de aspecto cansado estaba sentada junto a la ventana. Mamá, este señor quiere hablar contigo. La mujer levantó la vista y pareció sorprendida al ver a Alejandro. Buenas tardes. Alejandro apenas pudo responder. Había algo que había captado inmediatamente su atención. Sobre la mesa descansaba una fotografía. Era una imagen de Sofía. El tiempo pareció detenerse. Alejandro tomó la fotografía con manos temblorosas. ¿De dónde sacó esto? La mujer palideció. Miró la foto y luego el collar. Su expresión cambió. Parecía comprender algo. Sans, dijo con voz baja. Alejandro obedeció. La mujer respiró profundamente. Mi nombre es Elena. Necesito saber todo lo que sabe sobre esta fotografía. Elena cerró los ojos unos segundos. Hace 10 años trabajaba como enfermera voluntaria en un hospital. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Continuó. Una noche llegó una niña herida después de un accidente de tránsito. Tenía este collar. Las manos de Alejandro comenzaron a temblar. Era mi hija. Elena asintió lentamente. Sí, era ella. Alejandro apenas podía respirar. Mi hija murió esa noche. Elena bajó la mirada. Eso fue lo que dijeron los registros. El silencio llenó la habitación. ¿Qué significa eso?
Las lágrimas aparecieron en los ojos de Elena. La niña sobrevivió. Alejandro se puso de pie de golpe. Que, por favor, escuchem antes de juzgarme. Elena comenzó a llorar. Hubo mucho sauce aquella noche. Llegaron varias víctimas al mismo tiempo. Los documentos fueron mezclados y después ocurrió algo peor. Alejandro permaneció inmóvil. Una organización dedicada al tráfico de menores aprovechó la confusión. Años después se descubrieron irregularidades, pero para entonces muchas pruebas habían desaparecido. Está diciendo que mi hija no murió. Estoy diciendo que cuando la vi por última vez estaba viva. Las palabras golpearon a Alejandro como una tormenta. Durante 10 años había llorado una pérdida que tal vez nunca ocurrió. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Alejandro sintió una mezcla de esperanza y desesperación. Y la fotografía, la conservé porque nunca olvidé a esa niña. Sentí que algo estaba mal desde el principio. Y el color, lo vi por última vez con ella. Años después encontré uno igual en un mercado de objetos usados. Pensé que era el mismo y lo compré. Se lo regalé a Mateo. Alejandro observó al niño. Mateo permaneció en silencio, tratando de entender la situación. A partir de ese día, Alejandro inició una investigación. Contrató a los mejores detectives. Revisó archivos antiguos. Entrevistó médicos, enfermeras y empleados del hospital. Poco a poco comenzaron a surgir pruebas. Las sospechas de Elena eran ciertas. Existen registros alterados. Había nombres falsificados. Incluso varias personas relacionadas con el caso habían desaparecido misteriosamente poco después del accidente. Mientras tanto, Alejandro comenzó a visitar con frecuencia a Elena y Mateo. Al principio lo hacía para obtener información. Pero con el tiempo encontró algo que había perdido hace años: compañía sincera. Mateo siempre tenía una sonrisa. A pesar de las dificultades, conservaba una actitud optimista que sorprendía a Alejandro. Una tarde, mientras compartían una comida sencilla, el niño preguntó: ¿Por qué viene tanto aquí? Alejandro sonrió levemente: porque me agrada hablar contigo. Mateo rió: los millonarios normalmente no hablan con niños como yo. Quizá los millonarios deberían hacerlo más seguido. El niño pareció satisfecho con la respuesta. Con el paso de las semanas, Alejandro ayudó a Elena a recibir atención médica. También inscribió a Mateo en una buena escuela. El niño no podía creerlo. ¿De verdad voy a estudiar allí? Claro que sí. Y si no soy suficientemente inteligente. Eso lo decidirás tú, no los demás. Mateo sonrió como si acabara de recibir el regalo más grande del mundo. Aquella sonrisa recordó a Alejandro la de Sofía. Por primera vez en muchos años sintió algo parecido a la paz. Meses después llegó una llamada que cambiaría todo. Uno de los investigadores había encontrado una pista importante. Una niña con características idénticas a Sofía había sido trasladada ilegalmente al extranjero poco después del accidente. Existen documentos de adopción falsificados. La edad coincidía, la fecha coincidía, y había una cicatriz en el brazo exactamente igual a la de Sofía. Alejandro viajó inmediatamente. Durante todo el vuelo apenas pudo dormir. No sabía qué esperar. No sabía si la joven quería verlo. No sabía si siquiera era realmente su hija. Cuando finalmente llegó al lugar acordado, vio a una joven sentada en un jardín. Tenía 16 años más que la última vez que la había visto. Pero sus ojos eran los mismos. Alejandro sintió que las lágrimas llenaban su rostro. La joven lo observó nerviosa. Alejandro Vargas. Él apenas pudo responder. Sofía. Ella también comenzó a llorar. Ninguno de los dos sabía exactamente qué decir. 10 años de separación no desaparecen en un instante. Pero el amor sí puede sobrevivir al tiempo. Se abrazaron durante varios minutos. Un abrazo capaz de recuperar una década entera de dolor. Los meses siguientes estuvieron llenos de conversaciones, recuerdos y descubrimientos. Sofía había crecido creyendo que sus padres biológicos habían muerto. Jamás imaginó que su verdadero padre había pasado 10 años buscándola. Poco a poco comenzaron a reconstruir la relación perdida.
Cuando finalmente regresaron al país, Alejandro quiso presentar a las personas que hicieran posible el reencuentro. Sofía conoció a Elena y a Mateo. La conexión fue inmediata. Después de escuchar toda la historia, Sofía abrazó a Elena. Gracias por no olvidarme. Elena lloró emocionada. Nunca pude hacerlo. Mateo observó la escena con una sonrisa. Entonces todo empezó por mi color. Todos rieron. Sí, respondió Alejandro. Todo empezó por tu color. Aquella noche cenaron juntos. Por primera vez en muchos años, la mesa estaba llena de conversaciones, risas y esperanza. Alejandro observó a Sofía hablando con Mateo como si fueran hermanos de toda la vida. Entonces comprendió algo importante. Había pasado años creyendo que el dinero era poder. Creía que podía resolver cualquier problema. Sin embargo, el acontecimiento más importante de su vida comenzó gracias a un niño pobre que vendía pañuelos en un semáforo. Si hubiera mirado hacia otro lado aquel día, jamás habría encontrado la verdad. Jamás habría recuperado a su hija. Jamás habría conocido a Mateo ni a Elena. La vida tiene una forma extraña de unir destinos. A veces los milagros no ligan envueltos en riqueza o éxito. A veces aparecen en forma de un niño de la calle con una sonrisa sincera y un viejo collar de mariposa colgado del cuello. Y fue precisamente ese pequeño detalle el que cambió para siempre la vida de un hombre que pensaba haberlo perdido todo. Desde entonces, Alejandro nunca volvió a pasar junto a alguien necesitado sin detenerse a mirar. Porque entendió que detrás de cada rostro existe una historia. Y que una sola decisión, un solo momento, puede transformar un destino para siempre. Cada vez que veía a Sofía reír junto a Mateo, recordaba aquella tarde en el semáforo. Y agradecía haber seguido a su corazón. Porque ese día no solo recuperó a su hija, también recuperó la parte de sí mismo que creía perdida para siempre.